Afternoon, sir. Very good afternoon. Thank you. Uh, yeah, I can see only 10 members now. Uh, uh, I don't know. I mean, I gave the grace period 5 minutes, but still, you guys are still joining. I don't know why it's too late. Shiva, Vamshi, Sikindar, Fazrullah, I didn't check Fazrullah, Samir, Nitish Reddy, Malesh Yadav, uh, Mahesh, Naveen Reddy, Shailaja, Narasimha. How about Swapna? I didn't even see the Swapna. Gautami. How about others? Sushma Reddy. I mean, NPC students also, I cannot see few members. Uh, I don't know why. It's kind of like, I don't want to, request you to join. This is feeling like so bad. It's, you have to ask me to take class, not me to, force you to join. It's like a very bad, attitude that you developed. When we were in the degree, colleges, I mean, we used to be there like, well advanced in the class, and we didn't even miss one class. The entire year, like 3 years, I just did not attend 3 days. 3 years, 3 days, remember that. So very, very bad. We used to take every day class. We used to go and ask the faculty members to take the class. But it's quite completely reversed. Right. I mean, I don't know what's going on. I mean, you don't have any passion on your future. You don't have anything. Just we want to pass degrees, sir. I don't care. But that doesn't make sense. I mean, out of 80 students, what is this strength? Feeling so bad. 15 students. You know how difficult that we one can make the online classes. It's not easy. We have to work out a lot. We have to prepare slides. We have to. It's not easy. Like it's not like a board writing on the board. You should understand better. I don't know. I mean, feeling you should be very serious. I've been telling you that take serious. You guys are the final year student. I can see the second year students joining like a 30 students, 28, 30. I don't know what's happened for you. Some people are joining and leaving. And it's not a cinema. Can I lock the number? Can I lock the no? You cannot take any exit anymore if I lock it. I have all controls, but I don't want to do that. మీకు అర్థం కావాలన్నా ఇంకా ఎందుకు సీరియస్నెస్ లేదు ఇక చూడు గోయింగ్ లైక్ 13 14 12 ఐఎమ్ నాట్ దిస్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు సీ దిస్ ఫ్లక్చువేషన్స్ యూ జస్ట్ జాయినింగ్ అండ్ లివింగ్ ఐ డోంట్ లైక్ దట్ I'm going to keep this attendance, and just simply I'm not going to give others any more marks. I'll just send the they did not attend online class, so I'm not going to give any internal marks. What they do? Nothing. I don't care. I mean, even if anyone tells also, whoever, even you cannot even recommend. I don't consider anyone recommendations. You should try to understand our why. I mean, I don't need to take classes. Why I'm taking classes? It's a vacation. I don't care. But still, I want to take few classes, not like completely stopping weekly at least 3 classes that could make you to comfortable, like to revise the stuff. So only just I don't understand. Anyway, I don't want to make much time. I'm going to start the class. Is it can I ask questions? Swapna, can you tell about the principal quantum number?
What is the principal quantum number? Swapna. Sir. Yeah, what is the principal quantum number? We have discussed there are four types of quantum numbers: principal quantum number, angular quantum number, magnetic quantum number, spin quantum number. I'm just asking what is the principal quantum number? Anyone want to share? Narsimha, Shailaja? Describes the energy. It describes the size of the atom, sir. Okay, it describes the size of the orbit actually. And what are the possible values of n? 1, sir. One, only one, two, three, etc. Right? What is the angular momentum quantum number? L. L. It is indicated by L. What is the importance of that? Like what it tells? Shape, right? It gives the shape, right? Information about the orbital shape. If L is equal to 0, what is the orbital name? Anyone can tell. If L is equal to 0, what is the orbital? Yes. S orbital. Very. If L is equal to 1, what is the orbital name? P orbital, sir. What is the shape of the p orbital name? Dumbbell, sir. Very good. What is the shape of the s orbital name? Spherical. Very good. What is the magnetic quantum number importance? What it gives actually? ML, ML. What is the importance of that? Orientation. It gives the information about the orientation, right? If L is equal to 1, what are the possible values of ML values? If L is equal to 1, ML value, magnetic quantum number, ML value, possible values. 0, 1, sir. Minus 1. Who about minus 1? If L is Minus 1, 0, plus 1, sir. correct. Very good, very good. Possible values are 3. Right. If n is equal to, if n is equal to 3, L is equal to 2. N is equal to, I'm just whiteboard. Right. If L is equal to 2, N is equal to 3. What are Minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Very good. Minus 2, minus 1, 0. 0, 1, 2. Right. Right. Very nice. Very nice. Very good. If one more thing I want to, uh, there is a spin quantum number, right? Right. Electron has a spin quantum number which can go for clockwise and anti-clockwise. What are the possible values of S? Plus or minus half, right? MS values are 2s plus 1, which is equal to 2 into 1 by 2 possible. 1 is plus of, so Minus. if there is no magnetic field, B is equal to 0 here, S is equal to plus or minus half. If there is a magnetic field, if there is a magnetic field, here ms value will be minus of top, ms value plus of down. Is it clear all this? Okay. Okay. There is a spectral term. Spectral term. Right. So what is the 2s plus 1? Right. L, J. And N also, of course. Yeah. This is a spectral term important to remember, I told you. Okay. If S is equal to R, okay,
L is equal to 1. What are the possible spectral terms here? I'm talking about S is equal. Anybody want to share? S is off, L is 1. I want to write this spectral term 2s plus 1. Suppose if I give n is equal to 3 also, you can write it like a 3. 2s plus 1, how much value? S of means 2s plus 1, how much? 2, right? N is 3, 2s plus 1, S is off. So 2, 1, 2 to cancel 2. L1 means p orbital, right? L1 means which orbital? P orbital, right? J is equal to L plus or minus S. L is 1 plus R. 1 is actually 3 by 2. The other one is half. Is it clear? 1 plus half is 3 by 2. 1 minus half is half. So how can I write? Tell me. This is going to be like this. Can I write like this? Is it clear? Yes. So very, 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 very important this writing spectral terms. Remember this formula. N 2s plus 1 Lj. S is a spin. L is the given value values. We can tell the type of orbit. J is equal to L plus R minus S. Okay? Can I close it? Okay. Right. Hope you understand. And moving into the very good. Can anyone take the screenshot of all names? I just want to record the names and I have to create anyway. Yeah. Can anyone please? Yes, sir. Yeah. Who will? Shailaja? Yes, sir. Yeah. Please cover the all the names. I just want to see everybody name. Anjappa, wow, great Anjappa. What happened? You have been, attend. You have been not attend. You are not attending classes. You have to be very serious, Anjappa. I gave, last time homework also. You didn't even submit it. Very nice. Anyway, be regular. Please, uh, moving into. I just want to complete. There are 2 slides. Are there? Right. I think last time we also discussed the LS coupling and JJ coupling. This is also very, very important, right? Wound's rule. Wound's rule also you should remember that. Wound's rule and also Pauli exclusion principle. No two quantum numbers having the same orbit. No two electrons like both play up electron cannot stay in the same orbit. Wundt's rule, the total spin angular momentum should be maximum at the extent possible without violating the. So Wundt's rule is nothing but like s orbital can exist only 2, p orbital 6, right? D orbital 10, f orbital 14. So that rule should be there. That's a Wundt's rule we call it. And also for LS coupling can be applied only weak magnetic field. JJ coupling can be applied when you have the strong magnetic field. So when can be applied LS coupling? Weak magnetic field unnappudu maatrame we apply. When we can apply JJ coupling only when coupling is in a sense holding basically, the two orbital like two L and S both coupled together, orientation. So L as both oriented and make another, they together oriented in another direction. So that is so L added up L1 plus L2 become L, S1 plus S2 become S. When they two add together, you get a J, L plus S. So if two electrons are single subcell, S is 0 or 1 depend upon whether the spins are antiparallel or parallel.
సో ఒక s ఆర్బిటల్లో we know that parallel అంటే you the electron should if this is the parallel, if this indicate anti-parallel. So always in a given orbit they should stay like this, Ohn-Stuhl or Pauli exclusion principle. Okay, for a given L, how many ms values are there? 2s plus 1 values are there. L greater than, it should goes from this L minus s to what are the possible values for j? J always I say, as I mentioned, plus or minus, right? L minus 2 to L plus 2 possible values. But when s is greater than L, you have only 2s plus 1 possible values. And you should remember this multiplicity, very very important. 2s plus 1. So very, what is the multiplicity of a given state? You should remember that it's a 2s plus 1. Important question to remember. 2s plus 1. As I mentioned just now, we have done few examples. N 2s plus 1 spectral term, spectral term. So spectroscopic symbol also they call it. And did you keep in the brain? It should go into your memory chip of your brain. And keep your eyes closed and keep in the brain. And 2s plus 1 L J. N is a quantum number, S is a spin, L value depends upon the which orbital it comes, SPDF, J is L plus or minus. So for a singlet S is equal to 0, triplet S is equal to 1. Okay, and you can see here singlet states they don't split, triplet state they split, that's it. So I mean these are LS coupling allowed state, and this is also important to keep in the brain beta. What are the allowed transitions? Sir, we don't even understand what is going on. I'm just trying to help you guys. For a transition beta, suppose you have the two levels, E2, E1. So there are electrons from one energy level to the another energy level. So now you need to satisfy this condition in order to have the transition. ఈ లెవెల్ నుంచి ఈ లెవెల్కి రావాలంటే కండిషన్ ఏంటంటే డెల్టా ఎల్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 1, delta S is equal to 0. What are these, sir? L is nothing but there are two levels, right? L1 and L2. They have the L values for electron, L values. So the difference should be equal to plus or minus 1. Shouldn't be other than that. And the difference should be, spin should be 0. And this is the possible values you should keep in the brain. నీ బ్రెయిన్లో పెట్టుకోండి. What are the allowed transition for LS coupling scheme? Did you close your eyes and keep in the brain? Oh, LS coupling possible transitions, delta L is equal to plus or minus 1, delta S 0, and delta J should be 0 plus or minus 1. And this is forbidden, this is not allowed. J0, J0, this is not allowed. J to J, it's not allowed, forbidden. I hope you understand, and I hope you kept in your memory chip. Phone la photo పెట్టుకున్నట్టుగానే you are keeping this all the details in your memory chip. JJ coupling, in order to have the JJ coupling, as I mentioned, it should have the, like this, LS. So for J1, it's like L1 plus S1. For J2, L2 plus S2. For J, what happened? It's like a JI, which is equal to J1 plus J2 plus so on, like that. And it can be applied only strong magnetic field. Can be allowed only in case of strong magnetic field.
ls should be weak magnetic field. Very good. I hope you understand and kept in your brain. Oh, very nice. So now I'm going to explain. There are very important things that you have to keep in brain. Uh, Zeeman effect. I'm not going to tell this. I'm going to. I prepare another slide for the Zeeman effect. But before that, I want to talk about this. Then I'll go for the again Zeeman effect. What is the Paschen-Bach effect? What is the Paschen Bach? It's very simple beta. It's kind of Zeeman effect. Paschen Bach is the scientist. Paschen Bach is a scientist. What he did, he did actually splitting of s orbital, l orbital in the presence of magnetic field. Suppose electron spin is off. When there is no magnetic field, they are in the electron in the ground state. When there is a magnetic field, it's split into two levels, minus half, plus half. And this is actually Zeeman effect. Splitting of electron spin in the presence of magnetic field is called Zeeman effect as well. That was proposed by the Paschen-Bach effect. Okay? So there are two types of Zeeman effects: anomalous Zeeman effect, normal Zeeman effect. Anomalous Zeeman effect, normal Zeeman effect. But when you apply the strong magnetic field, we call it as a Paschen-Bach effect. Splitting of electron spin in the presence of magnetic field is called Zeeman effect, but when you apply the high magnetic field range, we call it as a Paschen-Bach effect. Okay? Wave functions are separated, whatever L values, whatever S values, or separated in the presence of high magnetic field, that is a Paschen-Bach effect. When magnetic field gets stronger, what happens? And JJ coupling takes place, right? Then the LS coupling. Okay? And that's you can see here. So they split it. See how they split it. So when in the presence of magnetic field, whatever the electron spins are there, they are splitting into various energy levels. So I got understand Paschen-Bach effect is it's a basically strong magnetic field ఉన్నప్పుడు అవి స్పిన్ ఎలక్ట్రాన్ స్పిన్ ఎనర్జీ లెవెల్ స్ప్లిట్ అయితే దాన్నే మనము Paschen-Bach అని నార్మల్ ఫీల్డ్ ఉన్నప్పుడు అయినప్పుడు Zeeman effect. Someone ask you what is the Zeeman effect? Splitting of energy levels in the presence of magnetic field is called Zeeman effect. In the presence of strong field is called Paschen-Bach effect. I hope you understand. And Stark effect. I'll get back to the Zeeman effect. Don't worry. It's a very important long answer question. Explain the Zeeman effect. Anomalous and normal. That's the long answer question. I'm going to explain. But 4 marks question here. What is the Stark effect? Stark effect is nothing but beta splitting of energy level, splitting of electron spin in the presence of electric field beta, in the presence of electric field. So you can see splitting of energy level by electric field, which basically require the field polarizes atom and interact with the resulting electric dipole. What happened actually? So when you apply the electric field beta, in the material you have the electric field, right? Electrons, right? All the electrons. In the presence of electric field, all dipoles, all dipoles, you know the dipole, right?
You know what is a dipole meaning? Dipole. Anybody knows dipole? What is a dipole? What is a dipole, beta? When positive charge separated by, when a positive and negative charge are placed in a finite distance, that makes a dipole, right? Is it? So this dipoles, all dipoles, what happen when you apply the electric field? They come into field direction, one direction. Okay, and these energy levels, they split when you apply the electric field. So in the presence of electric field, splitting of energy levels is called Stark effect. In the presence of magnetic field, splitting of energy levels is called Zeeman effect. Electric field ఉన్నప్పుడు energy levels split అవుతానేమో Stark effect. Magnetic field ఉన్నప్పుడు energy splitting అవుతే ఏమంటారు? Zeeman effect. Is it clear for all of you? అంజప్ప, అది అర్థమవుతుందా? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉన్నప్పుడు ఎనర్జీ లెవెల్ స్ప్లిట్ అవుతే మనం ఏమంటాము? స్టార్క్ ఎఫెక్ట్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉన్నప్పుడు ఎనర్జీ లెవెల్ స్ప్లిట్ అయితే దాన్ని ఏమంటాము? జీమన్ ఎఫెక్ట్. అర్థమవుతుందా? తెలుగు మీడియం కదా అని చెప్ప. అవును సార్. అర్థమవుతుంది కదా? కొంచెం పర్వాలేదు కదా? పర్వాలేదు కదా అంటే యూ ట్రై టు, నాకేందంటే యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఇంగ్లీష్. ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకంటే కూడా నువ్వు ఫాస్ట్గా అర్థం చేసుకోవాలి. ట్రై చేయి, ఓకేనా? ఓకే సార్. మనం అందరం కూడా వీ హ్యావ్ టు లర్న్ ఇంగ్లీష్ బెటర్. ఇట్స్ మనకు ఆప్షన్ లేదు, ఇంకా డిగ్రీ అయిపోతుంది. ఎనీవే, డైపోల్ మూమెంట్ నువ్వు రెగ్యులర్గా అటెండ్ అవుతే అదే అర్థమవుతుంది బెటర్. డైపోల్ మూమెంట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ బెటర్. ఓకే, బట్ నాట్ ఇట్ సైడ్. ప్లస్ ఉందా మైనస్ ఉందా అనేది కాదు. డైపోల్ అంటేనే ప్లస్ మైనస్ కదా. ఈ ప్లస్ మైనస్ అనేది కాదు, ఇట్ డజంట్ డిపెండ్ ఆన్ దాట్. సో ఎనర్జీ లెవెల్స్ షో స్ప్లిట్టింగ్ ప్రపోర్షనల్ టు ది క్వాంటమ్ నెంబర్స్. మన క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ఇంతకుముందు నేర్చుకున్నాం కదా, వాటి మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అది హాఫ్ ఇంటీజర్సా ఫుల్ ఇంటీజర్స్ అనేది డిపెండ్ అయ్యి. సో దెర్ ఆర్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ had failed to maintain the strong electric field in the conventional spectroscopic light because the high electric field conductivity luminous gases, it doesn't basically, and when you have the high electric field conductivity, it doesn't help much. So basically they apply the moderate electric field to see the energy level splitting. Stark is the great scientist observed the hydrogen spectrum emitted just behind the perforated cathode in the positive ray tube. And he observed this Stark effect in the for the hydrogen atom in the cathode tube. Okay, so he just applied the electric field and he observed that energy level splitted. So that is actually Stark effect. So with the second charge electrode parallel and close to the cathode, and he was able to produce a strong electric field in a space of few millimeters. Finally, we don't need this much, but 4 marks అడిగితే పెద్ద ఒక 4 points రాసి సరిపోతుంది స్టార్క్ ఎఫెక్ట్ గురించి. ఏం లేదు, బట్ యూ డోంట్ రైట్ టూ మెనీ థింగ్స్. వాట్ ఈస్ ద స్టార్క్ ఎఫెక్ట్ అని యూ షుడ్ రైట్ ఇట్. స్టార్క్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ ద వన్ విచ్ స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉన్నప్పుడు ఎనర్జీ లెవెల్ స్ప్లిట్టింగ్ అవ్వడాన్ని మనం స్టార్క్ ఎఫెక్ట్ అంటాము. సో దాంట్లో ఇట్ డిపెండ్ అపాన్ ద వెన్ యూ అప్లై ద స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆర్ మోడరేట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ద స్ప్లిట్టింగ్ విల్ టేక్ ప్లేస్. ఆ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఎంత స్పేసియస్గా ఉన్నాయి, వాటి మీద మనకు ఎంత ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసిందని బట్టి ఉంటుంది. ఇది అవ్వాలంటే బట్ డెఫినెట్గా నేను ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసినప్పుడు మనకు డైపోల్స్ ఉంటాయి. డైపోల్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్, ప్లస్ మైనస్ కలిపి వచ్చేది డైపోల్. అవన్నీ కూడా దే అలైన్ ఇన్ ఎ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్. ఫైనల్లీ when they align in a field direction, they split. When you apply the strong magnetic electric field, the energy levels of the electron, they split into various levels again. So that is the Stark effect. Okay, so moving into the another, I just want to close this slide, and I made a specially for the Zeeman effect.
I want to go for the Zeeman effect. Yeah, and this is actually Zeeman effect. What is the Zeeman effect? So Zeeman effect is nothing but what? As I mentioned, splitting of energy levels in the magnetic field is called Zeeman effect. Is it clear for all of you? Zeeman effect? Zeeman effect is nothing but splitting of energy levels in the presence of magnetic field, right? So how many types of Zeeman effects are there? Normal Zeeman effect, anomalous Zeeman effect. How many? So long answer question. Long answer question. So Zeeman effect, splitting of energy level in the presence of magnetic field is called Zeeman effect. There are two types of normal Zeeman effect, anomalous Zeeman effects. So I'm going to explain that. But anyway, it's thank you so much for joining many students today. At least around 20, we reached 20. But I want to actually, last time you remember that we have done like almost like 30 to 35 students, more than regular class. Okay, I know that you can join it. Just be positive. Will You don't have much time for the competitive exams. We have to prepare for that also. Okay, Zeeman effect, beta. Zeeman effect. Who is the Zeeman? Zeeman is a scientist, beta, and he reported this splitting of energy level in the presence of magnetic field in 1896. Okay, interpreted by Lorentz is the another scientist who interpreted that. So what is it actually Zeeman? You all know that too, right? Electron has a spin off, right? And when it has actually plus or minus off in the ground state like that. But when you apply the magnetic field, what happens? It split into two levels, beta. Minus of, plus of. Okay? And what is going on here? There is an interaction, beta. There is interaction between the atom and magnetic field. Interaction. There could be interaction based on the interaction of. When I say atom means it has electrons, beta. When I say atom means it has a electrons. When I have an electron, I have a dipole moment, right? So dipole moment. In the case of magnetic field, what is the dipole moment? But anybody knows that? In case of electricity, we call it as a positive, negative. This is called dipole. How about magnetic field, magnetism? What is the dipole? Anybody? Narsimha, Anjappa, Shailaja, Swapna. What is the Sir, dipole? What is the dipole in magnetism? అయస్కాంతత్వంలో dipole అంటే ఏంటి? don't know, sir. Dipole నాన్న, డై అంటే ఏంటి? రెండు కదా. 2 poles, sir. North pole, south pole. North pole, south pole, naina. This is the dipole. When you place Okay. north and south pole in a particular, we know that 2lm, 2lm, m is the pole strength, 2l is the distance. North, south, ఈ distance ని 2l తీసుకుంటాము. This is m, మా pole strength. Pole strength should be ఓన్లీ పోల్స్ దగ్గర ఎక్కువగా ఉంటుంది, మిడిల్లో తక్కువగా ఉంటుంది. 2lm అనేది మనకు డైపోల్ మూమెంట్. Dipole moment. Okay, so you should think, nana, it just nothing but, so dipole means in the magnetism north and south pole together in a particular distance. Electricity లోనేమో ప్లస్ మైనస్, పాజిటివ్ చార్జ్ నెగిటివ్ చార్జ్ ఒక పర్టికులర్ ఒక లిమిట్ ఫైనట్ డిస్టెన్స్లో ఉంటే అక్కడ మనం డైపోల్ మూమెంట్ అంటాం. Anyway, so here atom interacting with the magnetic field. When I say atom, it has electrons. When I say electron, it has a dipole, right? Electrons was plus minus, so it has a dipole. So weak field unte we call it as a normal Zeeman effect bit. So weak fields Zeeman effect either normal or anomalous. Okay, strong field unte Paschen-Bach effect. We already learned this. We already learned that. Whenever you have a strong field, what is that? Paschen-Bach. Whenever you have weak field, we have it could be normal Zeeman effect or anomalous Zeeman effect.
Now we understand Zeeman effect is splitting of energy levels in the presence of magnetic field is called Zeeman effect. When we apply the weak field, we have the Zeeman effect. When we apply the strong field, we have the Fashionback effect. When we apply the electric field, we call it a Stark effect. Is it clear, all of you? బ్రెయిన్లోకి వెళ్ళిపోయినాయి కదా. స్టార్క్ అంటేనేమో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసినప్పుడు స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ అనేది స్టార్క్. When you apply the magnetic field, weak magnetic field, splitting of energy level, that is Zeeman. When you apply the strong magnetic field, splitting of energy level is called Fashionback effect. Is it clear? Yeah? Clear, sir. Very good, Narasimha. So, normal Zeeman effect, now we are moving into the normal Zeeman effect agrees with the classical theory of Lorentz. Classical theory of Lorentz. Weak field, definitely weak field only. Anomalous Zeeman effect depends upon the electron spin and purely quantum mechanical effect. We have the classical mechanics and we have the quantum mechanics. Quantum mechanics we are going to learn in next unit. Classical first year we already learned, first year mechanics. So here we talk about the Lorentz. It agrees with the Lorentz, and anomalous effect is a quantum mechanical concept. So now we understand there are two Zeeman effects, anomalous and normal. Normal, definitely classical theory. Anomalous, it's a quantum theory. Is it clear? Normal, both or low field. High field means Fashionback effect. But normal field, normal Zeeman effect applicable only classical level. Whereas anomalous Zeeman effect satisfy the quantum mechanical. Quantum అనగానే మనం atomic level కి వెళ్ళాలి బేట. Nanotechnology is a quantum mechanics. Nanotechnology, quantum computation, ఇవన్నీ కూడా nanotechnology. సో నానో లెవెల్కి వెళ్ళాలంటే మనం anomalous behaviorని స్టడీ చేస్తాము. So that's what I hope you are noting points. Okay. So now moving into the long answer points you have to note down, and tomorrow you have to I want you to copy, take screenshot and practice it. I want you to submit all the this long answer question, quantum number question. One of the homework I am going to give today. Explain the quantum numbers, right? The other essay is explain the Zeeman effect and explain the types of Zeeman effects. Okay, these two long answer questions you have to submit on the next class. Tomorrow you don't have a class, right? And I think we'll get back on the Monday class, I guess, for you. Monday. So Monday, whenever I post the next class, that day you have to show the Zeeman effect question long answer and quantum numbers. Okay, is it clear for all of you? Okay, sir. Yeah, note down. That's why I'm repeating very slowly, going one by one point. I'll just stop after this essay question. So normal Zeeman effect heading. So he observed that Zeeman observed in atom with no spin, because we are not talking about the quantum mechanics here. Normal Zeeman effect apply only classical theory. So no spin. When I say classical, we are not talking about the spin, no spin, right? It doesn't have any spins. Total spin of n electrons, it's like a S is equal to S1 plus S2 plus S3, so on. That can be written as like this. Classical. Quantum కు వచ్చే వరకు ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేస్తాం.
So normal geometry first point, there is no spin. The total spin of electron can be represented like this. Filled shell have no net spin. Whatever the filled shells, they don't have the spin. So only consider valency electrons, since electrons have the spin of not possible to obtain 0 from atom with odd number of valence electrons. So electron spin has only half. You don't talk about the plus half and minus half here. It's a classical theory. Even number of electrons can produce S is equal to 0. Even number of, suppose helium, there are 2 electrons, that has a S is equal to 0. Right? You write it like up and down. This state, S is equal to 0, singlet state. For 2 electrons, S is equal to 0 or 1. Triplet state. All ground state of group 2 have ns2 electron configuration. Always this S is equal to 0. The 2 electrons align with their spin like this, antiparallel. Magnetic moment of atom with no spin will be due to entirely to orbital motion. So you don't have the spin actually, only orbital angular momentum, rotation maatrame untadi. S is not there, only angular momentum. Angular momentum is nothing but rotation effect, right? So the dipole momentum can be written as a mu is equal to minus mu b by h cross L. L is the angular momentum. Mu b is the dipole Bohr magneton. Bohr magneton is a proportional constant. Bohr magneton, it has some value. I'm going to tell that later. So I think I have to close my eyes now. I have to recollect all my points. Observe atom in no spin. It's indicated by S, which is equal to S1 plus S2. Then filled shell have no net spin, right? And even number electron always produces is equal to 0 singlet. All ground state of group 2 ns2 configuration, electron configuration, and its magnetic moment only coming from the orbital motion, no spin motion. That formula is there. Did you note down? Yeah? Anjappa, did you note down? దీనికి స్పిన్ ఉండదు నాన్న, స్పిన్ రిప్రజెంటేషన్ ఇలా ఉంటుంది. ఇందులో నో నెట్ స్పిన్ ఏమీ ఉండదు. మొత్తము మన సరి సంఖ్యలో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్లు మాత్రమే దే హ్యావ్ ద ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 సింగిల్ స్టేట్ ఉంటుంది. ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ మొత్తం కూడా ns2 మాత్రమే ఉంటుంది. దానికి మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఓన్లీ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఓన్లీ ఆర్బిటాల్ మోషన్ వల్ల మాత్రమే వస్తుంది. దానే కక్ష కోణీయ ద్రవ్య వేగం వల్ల మాత్రమే వస్తుంది. Is it okay? Now, can anyone give you the response? I can see only less members today and I don't know why it went to back again 30. Important question అని చెప్తే కూడా మీకు అర్థం కావట్లేదు. I don't care. It's a very bad. I don't want to see that. So, interaction energy between the magnetic moment and uniform magnetic field. This is the formula for energy formula. You should keep in the brain. Delta is equal to minus mu dot B, and you can also write it like a 0 Bz because only magnetic field apply in the z direction. The interaction energy of atom is nothing but mu B, mu Z, Bz. Bz is your mu Z. You know this. That is equal to mu B Bohr magneton ml. So you are substituting that and minus also there, minus into minus plus,
you're going to get this one. And you can see that L is equal to 2, there is no spin. P is 0 here, magnetic field is 0, it's a ground state. But when there is applied the magnetic field, you can be splitting, see how many levels? 5 levels. -2, -1, 0, 1, 2, 2, 1, 0, -1, -2. So splitting of angular momentum only in case Zeeman, normal Zeeman effect. Is it clear for all of you? Clear, sir. Great job, thank you so much. And the transition also, long answer got konja lengthy ga untundi beta, don't worry. But what transitions occur anedi question. ఇప్పుడు L is equal to 1 తెలుసు మనకు, L is equal to 2 తెలుసు బేట. ఇప్పుడు ట్రాన్సిషన్ ఎట్లా చేయాలి సార్ అనేది క్వశ్చన్. సో L is equal to 1 అప్పుడు ఇట్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటే 3 లెవెల్స్గా -1, 0, +1. యాక్చువల్గా ఒక్క నిమిషంలో ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ డన్ బిఫోర్ నేను -1 పైన రాసాను, కింద రాయాలి బేట. Lకి మాత్రము కింద రాయాలి. -1 గ్రౌండ్ స్టేట్, అది మైనస్ తక్కువ ఎనర్జీ ఉంది కాబట్టి 0, -1, 0, +1, -2, -1, 0, +1, +2. సో ఈ కాంబినేషన్ డ్రా చేయండి. ఇక్కడ B0 ఈ లెవెల్, ఇక్కడికి వచ్చే వరకు B not = 0, అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వి అప్లై ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో ట్రాన్సిషన్ ఫ్రమ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి hν ఎనర్జీ. సో ఇక్కడ వాట్ ఆర్ ద పాసిబిలిటీస్ అనేది క్వశ్చన్. సో ఒకటి బేట, ఇది మీకు ఐన్స్టీన్ ఈక్వేషన్ hν = hν0 ప్లస్ μB bz. ఇదేమో hν = hν0 0 అయినప్పుడు, ఇది -1 అయినప్పుడు ఇది ఇలా ఉంటుంది, +1 అయినప్పుడు ఇలా. సో +1 అప్పుడు ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది, మైనస్ అన్నప్పుడు ప్లస్ వస్తుంది. ఈ ఈక్వేషన్స్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ బ్రెయిన్ ఆల్సో. అంటే ఇవి గుర్తుంచుకోవాలి. ml, దిస్ ఇస్ ద కండిషన్, ట్రాన్సిషన్ 0 ± 1 ml మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్ మనకు. వాట్ ఆర్ ద పాసిబుల్ ట్రాన్సిషన్ అక్కడ అంటే 0, ఇవి అవ్వాలి బెట్ట. 0 ± ఎలా చేశారు సార్ నాకు అర్థం కావట్లేదంటే, ఇక్కడ ఎంత బెట్ట ఇది, ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు 0 లెవెల్ నుంచి మనకు సెకండ్కి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇది నాన్న ΔmL ఈజ్ 0 అవ్వాలి, ± అవ్వాలి. ఇప్పుడు నేను వాట్ ఐ కెన్ టేక్, ఇక్కడ 0 తీసుకుంటున్నా, ఇక్కడ 1 తీసుకుంటున్నా. ఇక్కడ నుంచి ఇది బాగా అర్థం చేసుకోండి బిడ్డ. 0 నుంచి నేనేం తీసుకుంటున్నా, ఒకటి 1కు ట్రాన్సిషన్ అంటున్నాను. 0 to 1కు ఒక ట్రాన్సిషన్. ఎందుకంటే ఇక్కడ 0 ఉంది, ఇక్కడ 1 ఉంది. డిఫరెన్స్ ఎంత అవుతుంది బేట? 1 అవుతుంది. దిస్ మైనస్ దిస్ ఎంత? ±1 అంటే ఇది అలౌడ్ ఎనర్జీ లెవెల్. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏం చెప్పిండు, ఇంకొక కలర్ తీసుకుందాం. ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడికి, అంటే 0 to 0 ఆల్సో అలౌడ్ బెటా. ఎందుకు? 0 ఈజ్ ఆల్సో దేర్. 0 నుంచి 0కి అలౌడ్, రైట్? 0 to +1కి అలౌడ్. ఇంకొకటి 0 to -1 ఆల్సో అలౌడ్, రైట్? 0 to +1, 0 to -1, 0 to 0. These 3 transitions are possible. ఎందుకంటే ఈ 3 చూడండి, -1 అవుతుంది, 0 అవుతుంది, 0 to 0, 0 to -1, 0 to +1. Is it clear transitions? Yes, sir. Very important question beta. Chemistry, especially MPC students ki aithe it's really useful a lot. So what are the possible transitions ante ఇది గుర్తుంచుకోండి. 0, ± వచ్చేటట్టుగా మనం ఇది డ్రా చేసుకోవాలి. మీకు ఇది L = 1 నుంచి L = 2. ఇక్కడ L = 1 3 లెవెల్స్గా డివైడ్ అవుతుంది. ఇక్కడ L = 5 లెవెల్స్. ఇవన్నిటిని మీరు ఇలా ట్రాన్సిషన్స్ డ్రా చేస్తే
అప్పుడు ఇక్కడ రాయాలి మీరు +1 0 -1 +2 +1 0 0 -1 -2. ఇప్పుడు ట్రాన్సిషన్స్ మీరు చేయాలి. ఈ కండిషన్స్ బట్టి ఒకటి 0 0 వస్తుంది, +1 0 అక్కడ ఏమొస్తుందంటే 0 +1కి వస్తుంది, 0 -1కి వస్తుంది. సరిపోయింది ఈ మూడు. సార్ అడగొచ్చు ఇక్కడ +1 తీసుకొని ఇక్కడ 0 తీసుకోవచ్చు అంటే అది కూడా సేమ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. ఓకే, I guess it's clear. Emitted photon also have the polarization depend upon which the resulted from length. ఇది ఏం అవసరం లేదు, కిందిది అవసరం లేదు. సో నార్మల్ Zeeman effect transition, longitudinal Zeeman effect ante observing a long magnetic field, photon must propagate in z direction. So light wave or transverse, so only x and y polarization is possible. Z component is therefore absent in this. Sigma component and or circularly polarized. ఇవి నాకు తెలిసి రాయకున్నా పర్వాలేదు బెట. అంటే జీమన్ ఎఫెక్ట్లో మీరు నార్మల్ జీమన్ ఎఫెక్ట్లో ఈ రెండు కూడా ఎంఎస్సి లెవెల్ కాబట్టి ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ మీరు ఏమి అవసరం ఏమీ లేదు. లాంగిట్యూడ్నల్ ట్రాన్స్ఫర్స్ చేయకున్నా పర్వాలేదు. ఏ సార్ మాకు అర్థమైందంటే ఇట్స్ ఓకే టు రైట్ ఇట్. దెర్ ఆర్ 2 types of within the normal Zeeman effect లో there are 2 types, longitudinal Zeeman effect, transverse Zeeman effect. longitudinal లో it just have xy component, no z component. ఇక్కడ transverse లో we have a right angle to each other, అంటే ఫీల్డ్కి రైట్ యాంగిల్గా ఉంటాయి, ఇక్కడ లంబంగా ఉంటాయి. సో ఈ రెండు పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి, ∆m 0 ∆m L +or-1. ఇక్కడ ఓన్లీ ఇక్కడ ఏంటవుతుంది, ఇది ఆబ్సెంట్ అవుతుంది, 0 ఆబ్సెంట్ అవుతుంది, ఓన్లీ +or- ఉంటుంది. మీరు రాస్తుంటే రాయండి, అదర్వైజ్ లీవ్ ఇట్. ఓకే, ఐ డోంట్ థింక్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ అవసరం ఏం లేదు బేట. అనామలస్ జీమన్ ఎఫెక్ట్. Okay, anomalous Zeeman effect, I'll just try to close it fast, okay, because long answer we need to so who discovered the anomalous Zeeman effect? Who discovered beta? Anomalous Zeeman effect discovered by Thomas Preston in Dublin 1897 లో. సో ఇక్కడ మనకు స్పిన్ ఉంటుంది బేట. నార్మల్ Zeeman effect లో we did not talk about the spin, but here it's apply the quantum mechanics, spin ఉంటుంది. ఇవే పాయింట్స్ గుర్తుంచుకోవాలి మీరు. ఓకే, ఆటమ్స్ విత్ ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, అక్కడ ns2 ఉన్నాయి, ఇక్కడ ns1, ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్, ఇది కాదు. సో anomalous Zeeman effect, ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, spin is there, it apply quantum mechanics. LS coupling, because it's weak, spin orbital coupling, spin orbital angular momentum to give the total angular momentum. In applied magnetic field, J precise, J kada, J precise about the B axis. Larmor precision అంటారు దీన్ని, లార్మర్ ప్రెసిషన్ అంటారు. అంటే స్పిన్నింగ్ బొంగరం లాగా తిరుగుతూ ఉంటుంది, లార్మర్ ప్రెసిషన్. LS precise more rapidly than about Z due to spin orbital coupling. అంటే ఇవి ఎల్ఎస్ అనేవి జే చుట్టూ కొంచెం ర్యాపిడ్గా తిరుగుతూ ఉంటాయి, జే మాత్రమే ఫీల్డ్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది బేట. ఓకే, సో నౌ యూ హ్యావ్ అండర్స్టాండ్ దాట్ ఇట్ అప్లై క్వాంటమ్ మెకానిక్స్, ఇట్ హ్యాస్ అవుట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఇట్ జస్ట్ యాడ్ అప్ L plus S, LS coupling become a J, LS they precise precision or spinning అనుకోండి, ప్రిసిషన్ అన్నా కూడా స్పిన్నింగ్ బెట. ప్రిసిషన్ బోట్ LS precise fastly than the J take the spinning about the B, we call it లార్మర్ ప్రిసిషన్ అనే వర్డ్ గుర్తుంచుకోవాలి, లార్మర్. Anomalous Zeeman effect energy, you should able to understand this, the energy of atom equals sum of the spin and r. రెండు ఉంటాయి కాబట్టి అనామలస్ అనగానే స్పిన్ కంపల్సరీ వస్తుంది. జీమన్లో మాత్రం ఓన్లీ ఆర్బిటాల్ మాత్రమే ఉంటుంది కాబట్టి, సో వెన్ ఐ టాక్ అబౌట్ ద అనామలస్ యూ హ్యావ్ బోత్ స్పిన్ అండ్ ఆర్బిటాల్ యాంగులర్ మొమెంటమ్. సో దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా, you just need to remember because L is there, S is there, right?
normal Zeeman effect is obtained only S0, but here you have both. Formula idoka formula vastundi. Okay, akkada S0 avutundi, so there is no this term. Okay, GS ఈ term ఏమీ ఉండదు, it doesn't have this term, but here we have the both term L and S. In case of precision atomic magnetic figure in last slide, neither S, Lz are constant, only here J is well defined. Must project L and S into J. Compulsory L untundi precision, S untundi, they both together become a J. Okay, Z axis. Okay, you have to remember this. And very very important term that you have to talk about here is Landé. There is a term called G. We're going to talk about that, and you should this is a L term and this is a J terms, and you should be able to remember this, and very very important to keep in the brain. Take screenshot, and this is a LJ cos theta, SJ cos theta. When they like this, it is there, right? It's a L, it's a J, it's a S, and together with J, right? Yesterday we last class we discussed this, which implies you can also write down this L dot S by J square plus 2 S dot J by J square. Remember this, S is actually J is equal to L plus S. If I want to write S is equal to J minus L, which implies S dot S chestam okasari S dot S ante J minus dot J minus L. Dot product, you just do the dot product and you are ended with this formula. When you write this, what happens? J dot L, so J dot J minus A minus into minus plus L dot L. When you have J dot L, L dot J, you have minus 2AB. A square plus B square minus 2AB formula. This is actually something like that. But here, since we are talking about vectors, we cannot write squares. J square, it RILM. So J dot J plus L dot L minus 2 L dot J. Similarly, you can also write it this L dot J. L dot J. These both are vectors, and you can also write it L dot J, which is equal to J dot J plus L dot L minus S dot S by 2. So this is the L dot J formula. Okay, L dot J enappudu you have something same formula you are applying, but here you are just substituting the L dot J dot J, L dot L minus S dot S by 2. So that L dot J by J square, if you apply it, so L dot J, this is the formula you're going to get it. And finally, I would suggest don't remember, you just need to remember this formula. You can remember this form very very, and we indicate this G, Landé factor. What factor? Landé factor. Very very important. Landé factor is the very very important to keep in brain, and this formula is very important. Can you keep in the brain? Let me keep in my brain first. J dot J into J plus 1 plus L into L plus 1 minus S into S plus 1 by 2J J plus 2J into J plus 1. I want you to keep this brain very 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 important. So J into J plus 1 plus L into L plus 1 minus S into S plus 1 by 2 J into J plus 1. Ante emi sir, emi G, and this is equal to G Landé factor. Sometime they are going to give J value 1 by 2
S is equal to 1 by 2, L is equal to 1, find the G value. Very important. Believe me, please. You just need to substitute here, half into half plus 1 plus 1 into 1 plus 1 minus half into half plus 1 by 2 into half plus 1, and I guess this one will cancel. So 1 plus 1, 2 by 2 to cancel, 3 by 2, and this is going to 4 by 3. So G value is 4 by 3, Landé factor. Okay. Similarly, S dot J also, J into J dot plus S into S. You see formula also గుర్తుంచుకోండి, ఇది గుర్తుంచుకోండి. ఇదైతే important. If you remember others or not, I'm not sure. It doesn't matter. But yeah, anomalous Gimel effect అయిపోతుంది. Anomalous, we can therefore write as equation number 1 as like this. So equation number 1, what is there actually? So this formula, mu is equal to L dot J by J square plus 2 into S dot J by J square. ఈ ఫార్ములాలో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. So equation number 1, because this is the G and this is also G, are substituting, and that can be written as this, and this is the Landé factor. 1 plus, there is a 1 also included. I didn't write that, but it's 1 plus of that. Wow. So you should keep in the brain what you have to remember. This formula is very, 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 very important. So 1 plus G is equal to J plus 1 S plus 1 minus L plus 1 by 2J plus 1. ఇది సింప్లిఫై చేస్తే ఇది వస్తుంది బట్ యాక్చువల్లీ ఇది సింప్లిఫై చేస్తే యూ గోనా ఎండెడ్ అప్ విత్ this is actually Landé factor. I gave a little bit wrong, I think, in the previous slide, S minus, but not like that. 1 plus J into J plus 1 plus S into S plus 1 minus L. So I hope you understand and keep in mind these formulas. Okay, and this explains the quantum mechanics. Anomalous Zeeman effect is over, and if you want to write the example here, sodium, well, they will take sodium one for long answer questions. These are the possible selection rules. Delta J 0 plus or minus 1, delta M. ఇవి లాస్ట్ ఉన్న సెలెక్షన్ రూల్సే, 0 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎల్. అక్కడ మనకు నార్మల్ జీవన్ ఎఫెక్ట్లో జే ఉండదు బిట్ట, డెల్టా ఎంఎల్ వాల్యూస్ తీసుకుంటాం, 0 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1. ఇక్కడ జే వస్తాయి, 0 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే 2 స్టేట్ సోడియం ఎగ్జాంపుల్ కన్సిడర్ ద సోడియం, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. సోడియం లైన్ అంటారు దీన్ని. సో ఫర్ సోడియం లైన్ there are 2 states are there, 3p2 3s. So one is the spectral term, you get this, the other spectral term you get this. So for sodium D1 line spectral terms ఏంటంటే ఎలా వచ్చిందో 2p half వస్తుంది, ఒకటి 2s half వస్తుంది. సో 1s2 2s2 2p6 3s1. ఇది సోడియం కాన్ఫిగరేషన్ 11 కాబట్టి అటామిక్ నెంబర్, రైట్. 1 స్పిన్ ఒకటి ఉంది, హాఫ్ ఉంది కాబట్టి హాఫ్ బెటర్, 2p హాఫ్, 2s హాఫ్, రెండు వస్తాయి ఇక్కడ, s ఆర్బిటాలు p ఆర్బిటాలు. అప్పుడు ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేస్తాం కాబట్టి ఈ హాఫ్ ఇట్ స్ప్లిట్ ఇంటూ అగైన్ 2 లెవెల్స్, ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ ఆఫ్, ఇక్కడ కూడా ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ ఆఫ్. దెన్
ఎలా పాసిబుల్ ట్రాన్సిషన్స్ అంటే ఈ కండిషన్స్ 0 అవ్వాలి +or-1 అవ్వాలి. సో -half నుంచి +half అప్పుడు ఏమవుతుంది డిఫరెన్స్ ఏమవుతుంది బేట -half నుంచి +half డిఫరెన్స్ మనకు ఏమవుతుంది -1 అవుతుంది. 1 ఈజ్ అలౌడ్. +half నుంచి +half 0 అవుతుంది. That is also allowed. Okay. So in this way you can have the transition examples. Similarly D2 line అని ఉంటుంది సోడియం కి 3/2 2p 3/2 ఇది సేమ్ ఉంటుంది. ఒక 3/2 వస్తుంది. ఇక్కడ హాఫ్ ఉంటే ఇక్కడ 3/2 D2 లైన్. దీనికి కూడా మనం సేమ్ ఇవే రూల్స్ అప్లై చేస్తాం. సో అనామలస్ జీవన్ ఎఫెక్ట్ని మనం సోడియం లైన్స్తో ఎగ్జాంపుల్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. నోట్ చేసుకున్నారా? స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నారా? తీసుకుందాం సార్. వెరీ నైస్ నాన్న. అయిపోయింది. క్వశ్చన్ ఇస్ ఓవర్. సో అనామలస్ జీవన్ ఎఫెక్ట్కి ఎగ్జాంపుల్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. జీవన్ ఎఫెక్ట్కి ఎగ్జాంపుల్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. నాకు తెలిసి మీరు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇవి మెయిన్గా మీకు అర్థం కావాలి. అర్థం కాకపోతే నన్ను అడిగినా పర్వాలేదు, కానీ ఈ కండిషన్స్ ఒక్కటి అర్థమైతే ఈ ట్రాన్సిషన్స్ ఎలా వచ్చినాయో అర్థమవుతాయి. అంటే ఆ రెండింటి డిఫరెన్స్ మాత్రం 0 అన్న కావాలా, +1 అన్న కావాలా, -1 అన్న కావాలా. సో అంతే. సో మనకి ఇక్కడ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ అనామలస్, క్లాసికల్ మెకానిక్స్ జీవన్. నవ్ ఐ అండర్స్టాండ్. ఐ థింక్ మీకు అందరికీ కూడా అర్థమైపోయి ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిడ్డ. మనకి ఇప్పుడు తెలియదు. మీరు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తుంటే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చి పడిపోతాయి. వావ్ వీ షుడ్ హ్యావ్ డన్ యాక్చువల్లీ లిటిల్ బిట్ ఎఫోర్ట్ అని అర్థమవుతుంది మీకు. ఈ ల్యాండే ఫ్యాక్టర్ కానీ టు బీ ఫ్రాంక్ మీకు జాబ్ వచ్చేంత వరకు ఇవి డైరెక్ట్గా దిగిపోతూ ఉంటాయి క్వశ్చన్స్. నేను చెప్పిన పాయింట్స్ అన్నీ కూడా ఒక్కసారి మీరు రివైజ్ చేసుకొని నెక్స్ట్ క్లాస్ వరకు వస్తే 2 క్వశ్చన్స్ ఓకే నా హోంవర్క్. క్వాంటమ్ నెంబర్స్